We are proud to have 𝗔𝗯𝐫𝐫𝐢𝐵𝐢𝐿𝐴𝐴𝐴, who actually is the chairman of the 𝗔𝗯𝐫𝐵𝐢𝐿AM group, who is getting PS1 to Kerala. And almost all the big movies we are getting through him. So a round of applause to making it happen. And we would like you to be joined the dais, sir. So please join. Oru nalla kayadi for 𝗔𝗯𝐫𝐵𝐢𝐿AM. I would like to call upon the executive producer from the 𝗔𝗯𝐫𝐿AM movies, 𝗔𝗯𝐿 the one man who is choosing all the bestest movies for 𝗔𝗯𝐫𝐿AM. A round of applause for 𝗔𝗯𝐿. ഇതിന്റെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ സംവെയർ ഓർ അതർ. ലൈക്ക് ആസ് എ ഫാൻസ് എല്ലാവരും വെൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ആക്ഷൻ ഹീറോ ബാബു ആന്റണി സാറിനാണ്. ബാബു ചേട്ടനാണ്. റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഫോർ ദ ആക്ഷൻ കിങ് ശ്രീ ബാബു ആന്റണി സർ ഓവർ ഹിയർ. മൂവിങ് ഓൺ, ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെക്കാളും ഏറ്റവും രസം ഇതിന് പൂങ്കുഴൽ, ഇഫ് ഐ ആം കറക്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് ഓക്കെ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കോൾ അപ്പോൺ, ഐ തിങ്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പീരിയഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു ദ എക്സ്ട്രീംലി ചാമിങ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി. ഐശ്വര്യ, വെൽക്കം. എനിക്കൊന്ന് ചിലർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുക, എപ്പോഴും ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ചാമും എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എവിടെ ചെന്നാലും കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ലേസ വെദർ ഇറ്റ്സ് വെണ്ണിത്താണ്ടി വരുവായ, വെദർ ഇറ്റ്സ് യുവ, ലൈക്ക് എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് ചിലർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുക. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരിൽ ടോപ്പിലുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. മലയാളം കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ കാര്യം മലയാളം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ്സ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, വൺ ആൻഡ് ഓൺലി തൃഷ കൃഷ്ണൻ. പുള്ളിയുടെ ചേട്ടനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അത് സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിയുടെ എൻട്രി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ക്രൂവിൽ മണിരത്നം സാറിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ പുള്ളിയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുറേ വിശേഷങ്ങൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ സാറിന് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് കരിയർ ആസ് എൻ AD is my understanding, and from an AD to an actor to a big actor, and now he's seen like എന്താ പറയുക, ഗുരുവിന്റെ തന്നെ ഒരു മാസ്റ്റർ എപ്പിക് ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു മെയിൻ ലീഡ് ക്യാരക്ടർ. His charm is unlimited, ladies and gentlemen. Karthi for you. ഒരു ആക്ടറുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സിനിമ അറ്റാച്ച് ആവുക, അത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ശ്രീ ജയം രവി is one among that. Every time, like with action, if it's comedy timing, like he's one guy to think about. I'm just floored by many of his movies over there, especially the initial one, the Jam one. So a round of applause for Jayant Ravi to Trivandrum, ladies and gentlemen, for PS1. അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, like he's always like our next door boy itself. Like it is always like that. Trivandrum ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തില് എന്താ പറയാ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ one and only Chyan Vikram sir. I don't have any words, but I would like to tell that ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സിനിമ പാഷനേറ്റ് ആവാൻ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹമാണ്. We are so happy. He actually began a career in South Indian cinema. Second movie was a Malayalam movie with Laladan, and now his dream project, and he's taking his dream project to us over here. A round of applause, a huge round of applause for the maestro, the directorial maestro, the ladies and gentlemen. His name is Maniratnam sir. We are honored by your presence. So that is the big crew of PS1. So I would like to give the microphones to one by one. I will start with Govind. പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയമായി ഞാൻ ഇത് കാണുന്നു. കാരണം ചരിത്രത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പഴയ തലമുറയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും പറ്റുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത്. പഴശ്ശിരാജ, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്നുള്ള പടങ്ങൾ എടുത്തവിടെ തന്നെ ഇപ്പം അടുത്ത് തന്നെ വേലാജ് പണിക്കരുടെ 19ാം നൂറ്റാണ്ട് പടം ഇപ്പം വളരെ വിജയകരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പടം.
അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിജയകരമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയാം, മണിരത്നം സാർ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻഷിപ്പ് എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ പടം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ലൈക്ക എന്ന ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വാല്യുബിളുള്ള പടം എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി, ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രസിദ്ധനായ ആക്ടർ, പിന്നെ അതേ കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള എല്ലാ അഭിനയ നേതാക്കന്മാരും ഏറ്റവും വളരെ നല്ല ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പടം ഇവിടെ, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു നല്ല ഒരു പിന്നെ ഒരു ചിത്രീകരണം, അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളികളും വളരെ ഔത്സുക്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം ചരിത്രം അറിയാനും അവരെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ഔത്സുക്യമുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ. അങ്ങനെ ആ മലയാളം, അത് മാത്രമല്ല തമിഴിലെ ഏറ്റവും നല്ല പിന്നെ ആക്ടേഴ്സിനെയും പിന്നെ ചിത്രങ്ങളെയും വളരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മലയാളികൾ. അങ്ങനെ തീർച്ചയായും ഈ പടത്തെ മലയാളികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള, വളരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന കൂടി എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. COVID was a tough time, but ഈ പടം അത് മുൻപ് തുടങ്ങി. പിന്നെ കോവിഡ് സമയത്ത് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയോടെ ഒരു ക്യാപ്സുകളിലാണ് ഫുൾ എടുത്തത്. വേറെ 2-3 പടങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൂവിയിൽ എനിക്ക് ரொம்ப ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം മുഴുവൻ സെറ്റും ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം 10th century സെറ്റ്സ് ആൻഡ് 10th century കോസ്റ്റ്യൂംസ്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോഡേൺ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഉള്ള ഒരു ലാബ് പോലെ എല്ലാവരും PPE and with masks and shoes and അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. It was done in such safety and ഇതെല്ലാം തവിർത്തി അതിന് ഒരു പടം ഇത്ര വലിയ സ്കെയിലിൽ ഇത്ര ഡെപ്തായിട്ട് ഇത്ര ലേയേഴ്സോടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം. ആൻഡ് മണി സർ വാസ് ഓൾവേസ് ദെയർ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആ നോവൽ 70 years ഈ നോവൽ ഇപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ. ഇറ്റ്സ് ദി ബെസ്റ്റ് നോവൽ എവർ. ഇത് പാതി ഹിസ്റ്ററി പാതി ഫിക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇതുപോലെ ഒരു പടം ഈ സ്കെയിലിൽ എല്ലാം Mani sir, I mean, I don't think COVID or anything could have stopped him from making it, and I'm so happy that ipo padam kanambre you don't think that idu COVID samayamalla lockdown session cheyidu illengil continuity adu edum onnum thonilla. Angana oru beautiful ana oru movie and we're all happy to be in it. Let's move on. Guys, this is a golden opportunity. You're getting the whole crew over here. We got just a couple of questions, that's it. After that we are leaving to Nisha Gandhi, so let's make use of it, please. First of all, I'm a big fan of Chiyan Vikram. എനിക്ക് സാറിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് സാറിൻ്റെ ഫാനാണ് അന്യന് മുമ്പേ. താങ്ക് യു. സാറിൻ്റെ ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ, സാർ എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് സാറിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ. പിന്നെ സാർ വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റി ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കുറവുണ്ട്. കാരണം സാറായിട്ടൊരു പിക്ക് എടുക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് ശിവ. എടുക്കാം. പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സാറിൻ്റെ ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ ലെവൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാർ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ എത്ര ലെവൽ വരെ സാർ പോകും ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ, എന്തിനു വേണ്ടിയും തയ്യാറാവും. അത് തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഉദാഹരണം എന്താ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റോൾ. ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആദിത്യ കരികാല്. ചെറുപ്പത്തിലിരുന്ന് എനിക്കൊരു ഡ്രീം കഥാപാത്രം അത്. ആൻഡ് മണി സർ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി കിട്ടി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുടി വളർക്കണം, പിന്നെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി ചാർജ്ഡ്.
and I think all of us, ഞാൻ മാത്രം എല്ലാവരും ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി I don't think we all bikes ഓട്ടിരിക്കും, but horses അത്ര ഇതില്ല, but we all, in fact മണി സാറും അത് വൗച്ച് ചെയ്യും. I think we rode faster than even dupes കൂടെ അത്ര വേഗമായിട്ട് ഓട്ടിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ മണി സാറോട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും, ഒരു പടം അവരോട് ചെയ്യുമ്പോൾ, രാവണൻ is one of my most difficult films. അവർ പടം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോർക്ക് പോற പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പോർ പടം എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? ഈ പടം വളരെ കഷ്ടം, അത് അവരിരുന്നാലും പറയണം. ബട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു നല്ല പടം, ഒരു നല്ല ഒരു മുയற்சியில் ഉണ്ടാകുന്നു നിனைക്കുമ്പോൾ, ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏത് വേണം ചെയ്യും. എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഏത് ചെയ്യും, ഞാൻ റെഡി. മുടി വളർത്തണം, whatever, horse riding, whatever. I think all of us did that, and I have to thank Kalki and Mani sir for this opportunity. Of course, Laika too. Thank you. Hi, sir. Not wasting much of your time. My question is to Mani sir. Sir, actually, you tried to take this movie 2 times, right? In 1990 something and 2011 as well. And now, when you're shooting this, it has been COVID time again. So, have you ever thought that why is Ponniyan Selvan trying to? Why is it hard for me to take this project again when COVID was coming as well? Not really. I think COVID is something that happened to the whole world. I can't say it's come for me. So everyone is facing difficulty in various fields. It just made us more determined. But I was very lucky that I had a set of cast and crew who were totally with us. It was difficult. We had just done one schedule and it had stopped. There was a big gap of 8 to 9 months. And this film was shot in these gaps between the first lockdown and second lockdown and just post that. So it required a lot of effort and a lot of conviction, not only inside myself but among the entire crew. And I was very lucky that they all believed in it, and we went, and it almost felt like this was meant to be our film. Thank you. Next one. Sir, Go on. myself Irunima. Sir, ഞാൻ കേൾക്കണ sir. സാറിനോടാണ്. ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഫാനാണ്. ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് 2012 ബിഗിൻ ചെയ്യാനിരുന്ന മൂവിയാണ് PSN1. 2012 ബട്ട് കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കാരണം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വായിച്ചിരുന്നു. സോ 2012 to 2022 വരെയുള്ള ആ ഒരു ജേണി, സ്ട്രഗിൾ, അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്, അത് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. No, it didn't happen in 2012. I think it's a good thing it didn't happen, because the technology after that has improved a lot, and I was able to assemble a bigger set of actors, and we had the funds to do it the way we wanted to. So I think everything happens for a purpose. Thank you, sir. Next. So here I'll sit down because the camera will. So the film itself is very interesting by the cast, and I would like to know that when we come to the Chola community, it is completely based on the South India, and when you cast people around India, what comes to your mind? These people will be having some particular complexion or particular physical appearance. Then you have casted people from different places, and how this casting happened. By looking at the casting itself, it is a pan-Indian film. So how was that process of casting? Casting comes out of two things: what is required for the character, and what is the interest from the actor to do the film. So it has to be a combination of the two, and within that you have to find the right one. I think as a director, if you cast a film well, at least 50% of your job is done. So it was very important to cast it well. And when you have good actors in hand, when you go to watch the film, you will see not just them, but you'll see the character. That is my belief, that wherever it is in India, when they see
𝐿𝐴𝐴𝐵𝐴, they will see a 𝗂𝐵𝐵𝐴. They will not necessarily see just Trisha or so and so, but they will see a 𝗂𝐵𝐵𝐴 and they'll see a Aditya Karigal. That was the focus for us, and that is what we worked towards, and hopefully that's what we would have achieved. Thank you, sir. Sir, in the movie വന്നിട്ട് ചോള രാജാക്കന്മാരെ കഥ പറയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. ഈ സ്റ്റോറി വന്നിട്ട് ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള കഥയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് പൊന്നിയിൻ സെൽവം ഒരു ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തൊരു കഥയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് എത്രത്തോളം ഫിക്ഷനാണ്, എത്രത്തോളം റിയൽ സ്റ്റോറി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സർ? സാറിനോടാണ്. No, I think it's what they call historical fiction. You know, there are some characters which really existed in the Chola period, and from there, Kalki had written this, you know, with a lot of fictional characters also involved in it. So there are a lot of basic things which are true, basic things which happened, and there was a lot of characters which were fictional and which kind of helped the plot. But what it gives us is an insight into that period, into a period which is probably the golden period in South. So it was the start of this growth from being just this one to completely a kind of an era which defined, you know, future. It defined the way administration was done, way military was done. So it was a very path-breaking time, and this story is based around that with a lot of fictional characters. Okay, sir. Question is to director. Sir, anyway, the historic subjects have been taken by many of the directors in India and abroad, so especially our Indian subjects. And so, what the question is that, is there any fabrication on the theme, or the prehistoric event has been copied the same, or you said that just before, some alternation has been there. So the question is that, what all regarding to that subject of the history or prehistoric subject, is there any alteration you made of your own and made the myth on the thread? No, we have followed the book mostly, and when you compress a 5-part book into, you know, 2 films, there will be some additions and there will be some subtractions, but the essential heart of the story, heart of the film are both the same. Thank you, sir. How Aishwarya Rai Bachchan came to this movie is what she's asking. Yeah. After 12 years, she is coming into a movie. So how that actually happened is what she said. No, I think even when I was planning to do it earlier in 2010 or so, I had talked to her about this, and I thought she would be right for Nandini. And when this time I was able to put it together, I asked her again, and she was willing to come back and do the film. Next, yeah, please. So my question is to Mani sir. There's so many of them here. Sir, I'm Shivya from India Today. So my question is, after 2010, we have seen a lot of period films, like South Indian films like Bahubali also making great business. What has been that Mani Ratnam approach towards a period drama that will make Ponniyan Selvan different? I think in a lot of ways Bahubali, you know, opened up the doors. It laid the road for us, so it is much easier for us to travel on that. But this has Kalki as the base. No, this is not a completely fictional film. There are characters in it. Rajaraja and Ponniyin Selvan was one of the greatest king that was there in the Chola period. And 𝐶𝐿𝐴𝐵𝐴 is written, is being etched of what contribution she did to the Chola period. So there were a lot of things which are, you know, I mean, which have happened. So we are dealing with things that, of people that have lived and contributed so much. So that in itself drives you into making the film, you know, takes it different from everything else. So when I made the film, I was never in doubt whether it will be compared. This is what has come out of an epic which has been there for 70 years in
in Tamil literature. In Kerala, I think there's a huge advantage. There's several books that have been made into films. The literature film connection is so strong. In Tamil, we don't have that. So, it is such a relief, such a moment that we are able to start that. We are able to do, and hopefully more and more will happen there. ആക്ച്വലായിട്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ അവർക്കാണ് ഈസി ബിക്കോസ് അവർക്ക് തമിഴ് തെലുഗു സെന്തമിഴ് എല്ലാം ഒന്നല്ലേ ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ് ഞങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ നോർമൽ തമിഴ് ഇങ്ങ വാ പോ ഇങ്ങ വാരുങ്ങൾ പോ സോ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പെറ്റിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് വരും അവർക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല മനപ്പടം ചെയ്ത് അവർ ഭയങ്കര മെമ്മറി വരും സോ ദാറ്റ് വാസ് റിയലി നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അതെ Do you have a problem with something being original? Do you want only the fake one? Manisa movies are 100% original. Horse also. ശക്തിയായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് PS1-ലുള്ളത്. അതിൽ ശക്തിയായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് PS1-ലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാർ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്? The best. You look for the best. No, I think it is very important to find the correct person for the role. I think Kalki has written the women, like you said, very strong. And we had to bring that across. Kalki has 5 parts, 5 different books to explain all this, but Trisha has very little time to get it across. So she has to deliver with that space, with that look, and with that body posture, and with that gait. And the attitude has to come out, her intelligence has to come out. So when you have actors who are willing to walk that walk, then it becomes so much easier. ഒരു മൺരത്നം ചിത്രത്തിലെ ടൈറ്റിൽ റോളാണ് ജയം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൺരത്നം ചിത്രത്തിലെ ടൈറ്റിൽ റോൾ? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹീറോ പോലെ ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? I was very very happy, more than happy. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டவுட் இருந்தது, உண்மையாக தான் சொல்கிறாரா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர் பேசும்போது உண்மை தெரிஞ்சுது, சரி உண்மை தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னு. அண்ட் சார் சொன்னார், முதல்ல ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது, ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணாத, நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக சொல்ல ஆரம்பித்தார் கேரக்டர் பற்றி. ஸோ ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அதை ஒரு கைட்லைனாக எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ வேறு எங்கேயும் டிவியேட் ஆகலை, 2 பேருமே எங்கேயுமே டிவியேட் ஆகலை, ஆக விடலை மணி சார். ஏன்னா இங்கேருந்து நீ போகும்போது ஷூட்டிங் 6 months முன்னாடியிலேருந்தே நீ வந்து இதுக்கான ப்ரெப் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண, பொன்னியின் செல்வனாகவே இரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு. ஸோ அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் அவர்கிட்ட வந்து அது ஐ வில் செரிஷ் ஆல் மை லைஃப். அது இன்னும் 2 பார்ட் டக்குன்னு முடிச்சிட்டாரேன்ற வருத்தம் தான் நிறையா இருக்குது. இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவர்கிட்ட. ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் டுகெதர். ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் டெலிவர்ட். I like your doubts. First time I read Ponniyan Selvan, I must have just finished school, and when I read it, I looked at it as a big screen thing. Everything looked big to me. The adventure, the horses, the war, the women, everything meant, appealed to you as something which is so graphic, so big. So it has always been a film for me. It has never been looked at the option of being a web series. I'm sure, it can be done. I'm sure somebody will do it some point of time. Maybe you will do it. But to me, it is meant for the big theatre, meant for cinema. It has everything that, that we celebrate in cinema.
Yeah. Whenever I get a chance, maybe sir will offer me a film someday and I'll do. So whenever I get a chance, I will do. Because you many times you said that you will come to Malayalam film, and only the opportunity just now. Yeah, now it's even more right. Gopal sir's movie, Mani sir directs, definitely. ഗോപാല സർ മൂവി മണി സർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ഗോപാൽ സർ? ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കി വരുന്നത് അതെ, 1 rupee അഡ്വാൻസ് തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് നടക്കും sometime, definitely. Yes. Yes. Definitely. Hello. Yes. Hello sir, my name is Sandra. So my question is for Karthik sir. So usually in Tamil industry, the actors who become a superstar is always get a stereotype because they think that okay, this actor can do this way, only that way. But you have always come across with movies that are different. Come to choose a character that you demand yourselves that okay, this character should be different from what I did before. Same thing like you said. I don't want to repeat myself. I want to keep challenging myself. If I'm getting scared listening to a script, then I want to do it because I'm going to learn something new. So every time I'm trying to not repeat myself and keep learning, try something which is exciting me all the time. And this is what Mani sir also done. My guru does the same thing. He puts himself into difficult shoes. So every time you learn yourself and you become a different person. So I think I've been following that. My brother does the same. So I keep learning from my peers also sometimes and try to experiment and be excited about what I'm doing.